సుప్రియ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో. హాయ్. జనరల్లీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ లిమిటింగ్ ద బడ్జెట్స్ అండ్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. అంటే రీసెంట్ గా చిన్న చిన్న కాదుపా, ఏది అలా ఎలా అంటారు? ఏం సినిమాలు తీసాం అలా ఎలా అంటారు? రీసెంట్ గా అంటే అన్ని కొలాబరేషన్ ఫిల్మ్స్ చేశారు. రీసెంట్ గా అంటే దట్స్ నాట్, మేబీ ప్రొడక్షన్ లో కొన్ని నంబర్స్ తగ్గినాయేమో, నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ తగ్గినాయి. బట్ ఆల్వేస్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ వాస్ ద గేజ్ ఎవర్. ఎప్పుడు మాకు పెద్ద సినిమా ఇష్టం. యా, దిస్ లుక్స్ బిగ్ స్కేల్. ఇట్ డస్. యా, దట్స్ గుడ్ కదా. ఈ ప్రాజెక్ట్ శేష్ మీ దగ్గర తెచ్చారా లేదంటే మీరు ప్రపోజ్ చేశారా శేష్కి సినిమా చేయమని? లేదండి, యాక్చువల్లీ ఒక ఐడియా, ఒక సినిమా చేద్దాము అని అనుకున్నా. సినిమా చేద్దాము అని అనుకున్న టైంలో కొన్ని ఐడియాలు ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటే ఒక ఐడియా ఇలా అని అనుకుంటే ఐడియా నచ్చింది. ఆ ఐడియా నుంచి షనీల్, శేష్ హెడ్ సజెస్టెడ్ షనీల్, మేమిద్దరం కలిసి రాస్తాం ఇది అని మొదలుపెట్టారు. ఆ జర్నీలో ఫామ్ అయిన కథ. సో ఇట్ వాజ్ అన్ ఐడియా అండ్ సమ్హౌ ద రైటింగ్ ప్రాసెస్ మేడ్. అందుకే మీరు టైం అని అంటారు కదా, ఎందుకు ఇంత టైం పట్టిందని, ఇందుకే. సో విన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఐడియా, దాని నుంచి. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నోన్ ఫర్ రైటింగ్ అగైన్స్ ద టైడ్. Riding against the tide. Yeah, this one is like completely contrast to what Sesh does. ఆయన ఎక్కువ కంటెంట్ డ్రివెన్ ఉంటుంది, ఇందులో హీరోయిజం ఉంది, కైండ్ ఆఫ్ మాస్. అతనంతా క్లాస్ ఉండేది, ఇది ఇప్పటి వరకు. దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ మాస్. ఇది ఫస్ట్ టైం డాన్స్ నెంబర్స్. సో హిస్ ఇమేజ్ ఇస్ గెటింగ్ ఆల్టర్డ్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్. I wouldn't agree. I think this is in line with his films. He has done so many things for the first time for this film. Ante that is because to maybe one is అంటే the story needs it. ఇప్పుడు ఈ కథలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ రావటం స్టోరీలోనే వచ్చే స్కోప్ ఉంది. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ప్లగ్డ్ ఇన్ దేర్ యాజ్ అ టిపికల్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్. Right. It does not have that kind of I would say tonality. అలా అని చెప్పి ఇట్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద వే ఇట్స్ రిటన్ బై శేష్ అండ్ షనీల్. ఇట్స్ రిటన్ బై దెమ్. నేను బిగినింగ్ నుంచి అంటా ఉన్నాను, ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ, ఒక థ్రిల్లర్ రాగా రాసిన లవ్ స్టోరీ. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. He looks different also, a little bit tanned looks. No, he has to. The character is that. The character is not necessarily an urban character. ఒక కథ అంతా జరుగుతుంది ఒక మదనపల్లి, కర్ణాటక-ఆంధ్ర బార్డర్ లో, బెంగళూరు దగ్గర, సంథింగ్ లైక్ దట్, అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఈజ్ అ 10 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్న కాన్విక్ట్. సో ఈజ్ hardened మ్యాన్. సో సంథింగ్ లైక్ దట్ వాజ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు తను ఏంటంటే స్లిక్ ఫిల్మ్స్ వల్ల పరిచయం అయ్యి, అండ్ హీ గాట్ పాపులర్ అండ్ హీ గాట్ హిస్ సక్సెస్ విత్ స్లిక్ ఫిల్మ్స్. కాబట్టి దిస్ మే లుక్, ఇది కొంచెం దానికన్నా డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. అండ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ గుడ్. Yeah, ఇట్స్ గుడ్. it's going to be it adds some more elements. Yeah. And also love is something I'm not sure, a drama, high drama love story is something I don't think he's attempted. But it is a thriller. Yeah, There is that action also. thriller. Yeah, the way I like to say it, it's a love story that's written like a thriller. So Sesh lo as an actor, he is very passionate and he's got that burning ఏమంటారు ఫైర్ ఇన్ బెల్లీ అన్నట్టు, irrespective of his successes. So ఇంత as you said 2.5 years of journey లో and doing 2 films together, మీకేమన్నా అనిపించిందా దట్ హౌ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అండ్ అచీవ్ ఇట్ అని? చాలా హార్డ్ వర్క్ అండి, చాలా హార్డ్ వర్క్. బట్ ఐ థింక్ తన లవ్ ఫర్ సినిమా ఈజ్ వాట్ డ్రైవ్స్ హిమ్. అండ్ నాకు తెలిసింది సినిమా. సో యూ అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు షనీల్ ఉన్నాడు, ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న మనిషి, తను వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక 3 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉంటాం. It's only because we wanted to see that film happen. ఇప్పుడు like that only I think. ఇప్పుడు గూఢచారి జరిగేటప్పుడు G2 is shooting. ఆ షూట్లో
my role is very limited. I just go in as an actor when I was needed. It's very limited. Yeah. In this, I'm a hands-on producer. So the journey is very, very different. There, అక్కడ ఊరినే మనం వెళ్ళి చుట్టం చూపుగా కనపడేసి వచ్చేయటం. ఈ పోస్ట్ కోవిడ్ సినారియోలో ప్రొడ్యూసర్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెరిగిందా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ ద ఫిల్మ్? ఇంతకుముందు మోస్ట్లీ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ ఉండేది, ఇప్పుడు ప్రమోషన్ హ్యాస్ బికమ్ సో ఇంపార్టెంట్. హాఫ్ ఇట్స్ విజిబిలిటీ. అంటే అందరి అటెన్షన్ స్పాన్స్ తెలిసిందే కదండి, ఫోన్ మీద ఉన్నాము, ఎన్నో రకాల. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ఐమ్ షూర్ ఇదంతా అందరూ మాట్లాడుకుందేనేమో. మనకి వీఆర్ లక్కీ దట్ సినిమా ఇస్ రిమైన్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఎందుకంటే మనలో ఉన్న దట్ ఐ థింక్ మనకి ఆ లవ్ ఫర్ సినిమా అనేది ఉందండి. ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద జీన్స్. మొత్తం ఇంకోటి ద జర్నీ ఆఫ్ మెదర్. మనం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు, రామారావు గారు, వాళ్ళు అంటే మన మీ ఇంట్లో ఒక ఏఎన్ఆర్ ఫ్యాన్ ఉండేవారేమో, ఒక సావిత్రి ఫ్యాన్ ఉండేది. అక్కడి నుంచి ఎవ్రీ జనరేషన్ హెస్ హ్యాడ్ దట్ కాంటిన్యూటీ. And luckily our film has had that continuity. And I'm not saying that only in the sense of, in a way of saying somebody's children or anything. It's just had the continuity of the culture has been brought into the stories. And man oka cinema passion remained. Okay, elli cinema chodali an anedi oka, it's a very normal things, which is beautiful. And manam, we have to thank all the filmmakers who have given us the successes here, because every success, ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ తర్వాత ఒక 10 సినిమాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. మీ మోకాప్ స్టూడియోలో ఏమన్నా షూట్ చేశారా? లేదండి, ఐ విష్ మేము ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఏమైపోయిందంటే, ఈ సినిమా కథ చాలా రియల్ కథ. రియల్ కథలో ఆపర్చునిటీ కథలోనే ఎక్కడా లేదు. మేము యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు గో టు రియల్ లొకేషన్స్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ అవుట్, అ లిటిల్ అవుట్ ఆఫ్ ద రియల్ టోన్. దీనికి అవసరం పడలేదు. సో వీ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ సచ్ థింగ్. మీ స్టూడియోలో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మీరు ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు. సో హౌ డూ యూ ఫైండ్ టైమ్, పర్సనల్ టైం? దిస్ వాజ్ డిఫికల్ట్. దిస్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఈ 2 years 2 పనులు హ్యాండిల్ చేయటం వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో బట్ లక్కీలీ ఏంటంటేనండి, ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ స్టిల్ సినిమా. సో నేను స్టూడియోకి వస్తే నేను 2 పనులు చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్గా ఉమెన్ ఆర్ వెరీ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ మోర్ టఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్ టు ద వర్క్ ప్లేస్ అని చాలామంది అంటుంటారు. ఇట్స్ ఎ కాంప్లిమెంట్ ఓన్లీ. అంటే ఉమెన్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్, దే ఆర్ ద టఫ్ అండ్ గుడ్ బాసెస్ అండి బేసికలీ. సో నాకు ఐ హ్యావ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ టేక్ ఆన్ దిస్. ఇఫ్ ద మ్యాన్ ఇస్ టఫ్, it's good. If a woman is tough, she's bossy. Why? That's how, it's the culture. And we are in a structure where how many men, ఎంతమంది మగవాళ్ళకి లేడీ బాసెస్ ఉన్నారు? Not many. They're not used to it. They're not used to it. And ఇంకొకటి, విమెన్ పనిచేసేటప్పుడు మల్టీటాస్కర్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం అవుతుంది. They are by nature multitasker అంటారు. That's not true. ఎందుకంటే ఇంట్లో మీ అమ్మగారిని కానీ గర్ల్స్ని చూస్తే ఒకవైపు వడ్డిస్తూ ఉంటారు, ఒకవైపు తింటూ ఉంటారు. ఒకవైపు డోర్ బెల్ కొట్టారంటే ఎవరో అటు పరిగెట్టి, తర్వాత ఇంకోవైపు మీ ఫోన్లో బ్లింకిట్ ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా ఆ అలవాటు మగవాళ్ళకి లేదు కాబట్టి ఆడవాళ్ళని మల్టీటాస్కర్స్ అంటారు. అని ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటగట్టారు. యాక్చువల్లీ ఈ సూపర్ ఉమెన్ ట్యాగ్ అని చెప్పి ఇట్స్ నాన్ సెన్స్ థింగ్. It's conveniently it's more burden అండి. నాకు ఒక 25 సంవత్సరాలు పట్టింది తెలుసుకోవటానికి. అంటే మనం ఎక్కువ పని చేసేసేయాలి, ఎక్కువ పని చేసే మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, అయ్య బాబోయ్ అన్నీ చేసేయాలి. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. ఫర్ వ్యాలిడేషన్, సైకలాజికల్. బట్ ఏంటంటే ఒక్క పని చేయటంలో ఉన్న అందము మల్టీటాస్కింగ్లో రాదు. మల్టీటాస్కింగ్తో వచ్చే ఎఫిషియన్సీ సింగిల్ టాస్కింగ్తో రాదు. సో యూ హ్యావ్ టు పిక్ వాట్ యూర్ గుడ్ యాట్. ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఒక్క జాబ్లో పడేస్తే, నువ్వు డబ్బింగ్ చూసుకో అని అంటే, ఐల్ బీ ద బెస్ట్ ఎట్ మై జాబ్, లైక్ వన్ థింగ్. బట్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ నాట్ సచ్. ఉమెన్ సేఫ్టీ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా వెరీ డిబేటబుల్. ఈ మధ్య బాగా ఇట్స్ నాట్ డిబేటబుల్ కాదు, ఈ మధ్య డిస్కషన్ లో ఎప్పుడు ఉన్నదేనండి ఉన్నది. బట్ థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ డన్ కదా ఇప్పుడు కొంచెం.
పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ టు డూ. దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ టు డూ, బికాస్ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు వచ్చేసారు కాబట్టి. అండ్ ఆ అమ్మాయిలకి చదువుకుని వాళ్ళు బయట యూనో చదువుకుని కాలేజీలకి వెళ్ళి దే ఆర్ ఏబుల్ టు కండక్ట్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు assert themselves, understand what is right, what is wrong, what they want, what they don't want. Choice అనేది వచ్చింది కదండి. So I don't think the situation has changed that much. It is the people who are changing. Yeah. The situations are always the same. So things are getting better now. I would hope so. I would hope so because ఇప్పుడు మా సెట్ మీద ఇప్పుడే మీరు చూస్తే there are 5-6 girls running around. We are all working here. So ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ అమ్మాయిలు వచ్చేస్తే మగవాళ్ళకు కూడా అమ్మాయిలతో ఎలా పని చేసుకోవాలి, ఆ డిస్పారిటీ, ఆ జెండర్ డిస్పారిటీ అనేది మారుతుందండి. యూ లుక్ అట్ అ పర్సన్ లైక్ అ కొలీగ్. ఇప్పుడు 100 మందిలో ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద గర్ల్ న్యాచురలీ. అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్. నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లక్కీ దట్ ఐ హ్యాపెన్ టు బీ ద నెపో బేబీ దట్ ఐ యామ్, యునో. It was a huge security blanket. నేను ఐ వాజ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ అభిలాష్, బైకర్ డైరెక్టర్. అతను చెప్పాడు అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్లో చదివాడు. అతని టీమ్మేట్స్ సినిమాటోగ్రాఫర్, ఎడిటర్, వాళ్ళంతా అదే స్టార్టింగ్ నుంచి 6 years లో 2 series చేశారు. దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్. దే ఆర్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఎకో సిస్టమ్ కదా. ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ హోల్ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్, నేను 2 series తీసాను కదా వాళ్ళతో, 2 seasons. ఐ థింక్ వాళ్ళకి వాల్యూ తెలిసింది ఆఫ్ స్టికింగ్ టుగెదర్. ఒకప్పుడు ఒక డైరెక్టర్స్ జాబ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ జాబ్, ఇట్ వాజ్ అ వన్ మ్యాన్ షో. టుడే because of in the scale, technology, scale, number of elements, marketing, so many aspects in the filmmaking, one person can't do it. You have to have an army. So it's nice if you have a group of people together who think, who understand. They should not think alike, but they should understand each other. ఇప్పుడు డాల్బీ విజన్ అనేది న్యూ ట్రెండ్ అన్నట్టు. అల్లు సినిమాస్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీబడి ఈస్ స్టార్టింగ్ టు హ్యావ్ దట్ డాల్బీ విజన్ ట్యాగ్ టు ఇట్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ టు బి ఇన్ మై ఒపీనియన్, బికాజ్ నాకు కొంచెం దాని టెక్నాలజీ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ ట్యాగ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ షిఫ్ట్. బికాజ్ సింపుల్గా మన వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఎలివేటెడ్. ఇప్పుడు నేను ఫోన్లో సినిమా చూడొచ్చు, ఇంట్లో నా టీవీలో సినిమా చూడొచ్చు, థియేటర్లో సినిమా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు థియేటర్లో సినిమాలో కూడా థియేటర్లో సినిమాలో చూసే దట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ దట్ యూ విల్ సీ ఇన్ డాల్బీ విజన్ విత్ డాల్బీ సౌండ్, విత్ అట్మాస్ డాల్బీ సౌండ్, ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు మనం యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ ఓన్లీ లార్జ్ స్పెక్టికల్ ఫిల్మ్స్ టు ఫీల్ అ ఎలివేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. I can have, ఇప్పుడు if you are in a, if the same conversation manadi, if it was at let's say opera house somewhere, beautifully largely lit with 100 people sitting there and watching us, it's going to be a different experience for all of us. It's just that. So Dolby cinema, definitely the unne manam edo pettarani velipotledandi, the visual is, it is a different experience. మీరు డెకాయిట్ కూడా చేస్తున్నారు కదా. సో కాస్ట్ వైజ్ హౌ మచ్, అంటే ఎంత ఎక్కువ అంటేనండి, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి చాలా ఫార్మాట్స్ వచ్చినాయి. 4DX అంటారా, ఎపెక్ అంటారా, సో మెనీ ఫార్మాట్స్ వచ్చినాయి. ఫార్మాట్స్ ఆర్ ద రెండరింగ్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్ త్రూ దోస్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో మనకి డెలివరీస్లో ఎన్ని DCPs ఇస్తామనేది కాస్ట్. కానీ IMAX is the most expensive because you have to shoot in IMAX. Right. ఇప్పుడు the cost of making it కన్నా మన దగ్గర ఎన్ని థియేటర్స్ ఉన్నాయి where people can experience it. Yeah. And our theaters ki will audience be prepared to pay a little extra to watch it in Dolby? Will they pay a little extra to watch it in IMAX? That is one aspect of it. Rendodi, we have to keep our cinema affordable to go to the theatre. No. It's a double-edged sword. మనకి తెలుగు స్టేట్స్లో ఒక్క సినిమా ఉన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే కొంచెం బజ్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ అన్నీ దే ఆర్ గెటింగ్
ఇన్ డాల్బీ ఫార్మాట్? అంటేనండి మనకి స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ త్రీ స్క్రీన్స్ రైట్ నౌ. యూఎస్ లో కూడా ఉంటాయి. ఉన్నాయి. మన ఓవర్సీస్ రిలీజ్కి హెల్ప్ అవుతుందండి. మనకి డాల్బీ సినిమా ఉంటే ఓవర్సీస్ రిలీజ్కి హెల్ప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వీ గెట్ ప్రీమియర్ థియేటర్స్ ఓవర్సీస్. అది ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్. బట్ అగైన్ అవన్నీ కాకుండా బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ కాకుండా ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ అది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు మీకు కెమెరా ఉంది, యువర్ ఫోన్ ఇస్ దేర్, ఇట్స్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. యా, సో మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్ క్లారిటీ పెరుగుతుంది. సో అక్కడ ఇప్పుడు మీ థియేటర్లో అక్కడ ఏదో ఒకటి పెరగాలి, సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిఫరెంట్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద boon and bane of fast technology. రైట్. ఈ ఫిల్మ్కి ఓటీటీ డీల్స్ అయినాయా? We had a lot of excitement and we were able to close what we had to close. మీరు సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఓటీటీ తో సంబంధం లేకుండా సినిమాలు తీస్తారా, లేదంటే ఓటీటీ డీల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే విధంగా ఓటీటీ డీల్స్ మీదే డిపెండ్ అవటం కూడా ఇస్ నాట్ ద వే అండి, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్. సినిమా ఇస్ అ గ్యాంబుల్. ఆ ప్యాక్ ఆడేవాడి చేతుల్లో నువ్వు ఓడిపోయినా గెలిచినా నీకు ఇంత వస్తుందిరా అని అంటే ఆ కార్డ్స్లో వాల్యూ నాకు తెలీదు. అది రాదు. యూ డోంట్ గెట్ దట్ కిక్ అవుట్. నో యూ డోంట్. సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నాకు చెత్త కార్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, డ్రాప్ వేయాలిగా. డ్రాప్ వేయకుండా పట్టుకుని సర్లే ఇంత వచ్చేస్తుందిలే అంటే నేను అంత మంచి ఆట ఆడను కదా. సో మంచి ఆట ఆడటానికి ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద గ్యాంబుల్. సో ముందు మనకి శాటిలైట్ ఎలా ఉండేదో ఇట్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మనకు ఆల్వేస్ ఒక నాన్ థియేట్రికల్ కాంపనెంట్ ఉండేది. కోవిడ్ టైం అప్పుడు అది ఐ థింక్ it the requirement బట్టి the demand went off way ahead. దానివల్ల వచ్చిన we have to correct ourselves in how we do it. రెండు ఇది లేకుండా సినిమా తీస్తాను అని అంటాం కూడా ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ టుడే. బట్ దెన్ ఆర్ ఆడియన్స్ కూడా అక్కడికి కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయారు కదండి. కోవిడ్ అప్పటి నుంచి చాలామంది దే వాచ్ దేర్ ఫిల్మ్స్ ఆన్ ఓటీటీ. అండ్ ఇప్పుడు ద డిమాండ్ ఇస్ టు బి లైక్ దురంధర్ ఇస్ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ it's again bringing people out and experiencing the feel of large screen. And inkoti mano when intlo meer oka cinema కూర్చొని చూస్తే it feels different. meer ade theater lo కూర్చొని చూస్తే it feels different. And I think that experience of the పక్కనోడు నవ్వినప్పుడు నాకు నవ్వు వస్తుంది చూడండి, that infectiousness, that is like 50% extra that experience. And also dark room. టుడే వీఆర్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన ఫోన్ మీదే ఉంటాం. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు థియేటర్కి వెళ్ళినా కూడా ఆ ఫోన్లు ఇలా పట్టుకుని వేరే వాళ్ళే కనపడుతూ ఉంటాయి, ఎంత ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. కానీ ఆ సినిమా అప్పుడు ఆ ఫోన్ ఎత్తకుండా పక్కన పెట్టుకుని వాళ్ళకు కూడా ఒక 2 గంటలు జస్ట్ ఇమర్స్ దెమ్సెల్వ్స్, ఒక కథలో ఇమర్స్ అయ్యి దాన్ని ఇది బాగుంది అని ఫీల్ అయ్యి బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత రిలాక్సేషన్ ఉంటుందండి. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ అది మనం అది అందజేయగలిగితే దట్స్ వీఆర్ సో లక్కీ. సో ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్. థియేట్రికల్ విండో 4 weeks నుంచి 8 weeks అనే ప్రపోజల్ ఒకటి పెట్టారన్నారు. ఈజ్ ఇట్ అంటే కొంచెం ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇట్ షుడ్ బి అండి, గ్రాడ్యువల్గా. ఇప్పుడు ఒకేసారి ఇది అయింది, ఒకేసారి వచ్చి కోవిడ్ నెత్తి మీద పడింది, 0 అయిపోయింది అట్ దట్ పాయింట్. అప్పుడు మనం అనుకూలంగా వాట్ వీ కెన్ డూ అని తీసుకెళ్ళి 4 weeksకి అప్పుడు అనుకున్నారు. 4 weeks కూడా అనుకున్నది ఏంటి, ఆర్బిటరీగా అనుకున్నది సప్లై డిమాండ్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా వచ్చి ఎక్కువ డబ్బు ఆఫర్ ఇస్తే ఇట్స్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ థింగ్. సో స్లోలీ ఇప్పుడు దే విల్ బి అ హెల్దీ విండో దట్ వీ హ్యావ్ టు అరైవ్ ఎట్, సో దట్ థియేట్రికల్ రన్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు ముందులాగా మనకు 100 రోజులు ఆడితే 50 రోజులు ఆడితే ఎక్కడ, దట్స్ ఆల్సో నాట్ దేర్ కదా. 96-97% ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఫిజ్లింగ్ అవుట్ ఇన్ 4 weeks. 4 weeks కూడా ఎక్కడండి, 2 weeks అంటే మనం కూడా ముందు మనం ఎన్నండి ప్రింట్లు ఎన్ని వేసేవాళ్ళం, ఎన్ని థియేటర్లో. సత్యం సినిమా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు. I think 27 prints అండి. అప్పుడు 27 prints తో స్టార్ట్ అయిన సినిమా సెకండ్ వీక్కి 100 printsకి వెళ్ళింది. సో దాని గ్రోత్ వాజ్ టాక్ బాగుంది అని అలా తీసుకెళ్ళాం. వెరీ సిమిలర్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇది లేదు, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ వచ్చేసినాయి.
ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒక మల్టీప్లెక్స్ వాళ్ళతో నువ్వు ఈ స్క్రీన్లో 4 షోలు వేయి, నువ్వు ఆ స్క్రీన్లో వేయొద్దు అని చెప్పే వీఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. We can't decide. Like, the distribution mechanism has changed. ఈ డెకాయిట్ ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ తో కొలాబరేషన్ ఫిల్మ్. Yes. Sunil Garu is a co-producer on this film with me అండి. So మీరు సురేష్ అండ్ ఏషియన్స్ యు ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో కదా? లేదండి, we're not. ఓకే, ఇంకోటి మీరు అన్నపూర్ణ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ నైజాం స్టార్ట్ చేశారు కదా, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అగ్రెసివ్లీ? అంటే ఆల్వేస్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్ట్రాటజీ హ్యాస్ బిన్, ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ సినిమా నమ్ముకుని వాళ్ళు ఉంచుకుందాం అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ దే షుడ్ కన్సిడర్ టు పుట్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ టు గెట్ దేర్ రిటర్న్స్. That's all Trust it is. factor basically. Trust factor and also outright MGs, those are a different game. That's a very different game. For people who know the trade, we believe in pure distribution. So, and it's good to have options. A producer should have options. Tomorrow producer is going to be king and day. Yeah. Any producer or any human being who wants to produce a film and is capable of that is going to be limited, meaning the numbers are going to, and with that skill, that's what I believe. Andaru antaru అయిపోతున్నాము అంద అయిపోతున్నా, ఎక్కడికి అవ్వమండి. You just have to ఒక elevation అంటే ఒక evolution Right. change అంతే. Yeah. Every film needs a strong producer అండి. ఇప్పుడు more so than before. సో నెక్స్ట్ ఏ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి అన్నపూర్ణ నేను స్టూడియోస్? దీని తర్వాత ఇంకా ఆలోచించలేదండి. ఇప్పుడు 10th వరకే, April 10th వరకే ఆలోచన. యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ 10th? No break. But yeah, but I mean, I'd like to always, I'd like to have the story ask me to make it. I feel I get excited like that. Yeah, don't chase it. Yeah, ఇప్పుడు ఆ కథ వచ్చి, because sometimes I've heard some fantastic scripts, but I knew I wouldn't be the right producer for them, because that's not what your taste is. So it's as simple as that. I think I'm lucky enough to want to be that producer and have the privilege to, be able to sit back and wait if anything. మీరు టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేశారు, ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు, యాక్ట్రెస్గా చేశారు. ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ విచ్ యూ haven't done and wanted to do? I used to want to do fully creative only, actually. Direction, writing. That was my first. That was your first aim annattu. First thing was writing. And I didn't realize that was a skill. Kada cheppatam oka skill ani telila. Evarni padthe vallu pattukoni kada cheppesedani. Then I realized, oka 10 నిమిషాల్లో చెప్పే ఐడియాని ఒక 2 గంటలు స్క్రిప్ట్గా రాయటం అనేది తెలీదు, నేర్చుకోలేదు ఎప్పుడు వెళ్ళి దాని మీద we didn't learn that skill. But over time working with people, నేను రియలైజ్ అయిందంటే I'm a good bounce board, and I like the creative aspect a lot. So I'd like to do something in that side maybe. In the acting side, that was again flukes. One fluke and then another fluke. So I wouldn't call myself Were you comfortable while acting? అంటే మీరు మొదటి సినిమా కానీ లేదంటే రీసెంట్ గూఢచారి కానీ, how comfortable you are? Once I got the knack of it, I was very comfortable. See, ఏంటంటే when you're an actor, you have to forget how you look. And for girls and for even for men also, how you look అనేది ఏంటంటే అది మనం కెమెరాకి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాం, ఆ కెమెరా మన ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది మర్చిపోవాలి. అది తెలీదు. ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా రోజు యాక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు సెట్కి వచ్చారనుకోండి, ఆయన ఇట్స్ ఆల్ చూస్తే ఇప్పుడు సునీల్ గారు కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానీ, యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దెమ్, దే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా వస్తారు, ఇలా చెక్అవుట్ చేస్తారు, దే జస్ట్ నో వాట్ హౌ దే డోంట్ వాళ్ళు డైలాగ్ చూసుకుంటారు, దే డెలివర్. That is ఒక different ride. I've not done something like that. It's but I felt when I was doing Gudachari 2,
I felt a little bit of that. You are at home in that film. Yeah. By that time, by Gudachari 2, I mean, Gudachari 1, I was so unsure of myself. I was like depending on, I would run, Shanil, my director for Dacoit, was the DOP for that film. So I would run to Shanil and say, make sure I'm looking okay. No, I don't know. You know, those doubts were there. Yeah. Am I doing it the right way? Do I look this way? Do I look that way? And also, you get categorized కదా. ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ చేశాను, దాని తర్వాత హౌ మెనీ పీపుల్ అప్రోచ్ మీ టు డూ అ పోలీస్ ఆఫీసర్, అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓయేమో. వచ్చినాయి చాలా. చాలా కానీ అన్ని పోలీస్ ఆఫీసర్ డిటెక్టివ్. సో ఐ వాజ్ లైక్ అమ్మో. సో దెన్ అండ్ దెన్ G2 చేసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ వర్కింగ్ విత్ ఇమ్రాన్ హష్మి, ఐ వాజ్ వెరీ నర్వస్. అండ్ దెన్ ఆయనకి నేను ఎవరో తెలీదు, ఆయన అనుకున్నారు ఐ వాజ్ అ రెగ్యులర్ యాక్టర్ అని. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ 1-on-1 సీన్. సో నేను ఆయనకి ఏంటంటే హీ డిడ్ంట్ నో దట్ ఐ వాజ్ నాట్ అ రెగ్యులర్ యాక్టర్. అండ్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్, హీ సెడ్, వాట్? ఓ, యూర్ నాట్? దెన్ వాట్ డూ యూ డూ? సో దట్ వాజ్ ఫన్. మొన్న ఇంటర్వ్యూలో శేష్ కూడా అన్నాడు, సో ఇన్ అర్లియర్ ఫిల్మ్స్ ఐ వాజ్ కాన్షియస్ అబౌట్ మై లుక్స్ అండ్ సర్టన్ యాంగిల్స్, బట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ లెట్ ఇట్ గో. That is the reason why you see me in kind of different avatar compared to earlier films. No, and this film andi, Hari, the character of Hari, tanu ఏ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు హరిదాస్, తను నేను అందంగా ఉన్నానా అందంగా లేనని చూసుకునే క్యారెక్టర్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ అ క్యారెక్టర్ లైక్ దట్. సో హీ హ్యాడ్ టు, అండ్ చాలా వర్క్ చేశాడండి దానికి, చాలా వర్క్ చేశాడు. అంటే బికాజ్ ఎందుకంటే ఒక గూఢచారి లాంటి సినిమా చేసి, మేజర్ లాంటి సినిమా చేసినాక, ఓ ఈ మనిషి ఇలా ఉంటాడు ఇలాగా అని అన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక దే గెట్ లిటిల్ స్టిఫ్ ఇన్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో దే బికమ్ స్లేవ్స్ టు హౌ వాళ్ళు ఎలా కనపడాలో. కానీ ఈ ఫిల్మ్లో అలాగా ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఆపోజిట్. ఇట్ జస్ట్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్. అది ఈ యాంగిల్లో బాగున్నా అంత. సో ఈ వాజ్ అట్ ఈజ్. April 10th, Dacoit is releasing. All the best. Thank you so much.